Haleluya. Nandikupo pife umata tuwa monomito yoku utaloka video yaka. Olimoka video mutapo piyo umata tuisaka. Ndileka hapa kupopchana ave. Ndileka hapa kutonkumo. Ilo ndikupa shule. Ile ndikupe eshamendu andimonomo mishangwa. Osho ndiwete kucha ndapuma kuchitopolela fanana bakwetu. Onge kaleke ujitu umbo ove. Petulungengo wete moku popsa pena shashimef moko kilili foto dulu kukomende ke pedovo obeto amandi dulu kushimona puku lolo wedere po ilwe pulo amendi kushipule ko bemweni ya ndara tupapenishi na shane fiku nefimbo ndiche olo twadalele ni efimbo to litalela pe felili pokuya efimbolo la date kalunga toti afate felelo vanu ngasha tukashimona mu mishangwa ombelo bibeli yange inzina pane oyoshingirisa mara vengera to kufango yoshikwa nyama ile yoshindonga ile oshiwambo tukesho oshobe una poike ukale wa papa kumwe mwashandikalisha ya efimbo la andipo efimbo la antikristus kucha kalunga efimbo la antikristus shitali holoka kalunga okulina longa helipi mwene kalunga okunamo oshitopolwa shashike okuti tenga helipi efimbo lo shitali kalili kombanda ya andikale sheke verse 3 taditi membo la Thessalonica ati bali kapitele tsibali ature sheko verse ongoi olongo nolongo na imwe ngikasa kwa tano verse 8 nolongo na mbali ya moshingiriso takuti ya the coming of the lawless one is according to the workings of Satan with all power, signs and lying wonders and with all unrighteous deception among those who perish, because they did not receive the love of the truth, that they might be saved. And for this reason, God will send them a strong delusion, and that they should believe a lie. That they all may be condemned, who did not believe the truth, but had pleasure in unrighteousness. Ya ngengo wala shama bibeli yoyo shukanyama otoka manapo takuti okuya kwa antikristus ile kon jini mango ile koshiri sheria nyeshi otakuya mengono da satana nde oteu ya te akupukifa no madidiliko ni mwifalonga ihapu opweike apokife ovotabakakana shasho batinda okutambulohole yoshili oyo ngeno taiba kupifa nomolo asho kalunga shasho banabo batinda tate kalunga oteke batuminane efimbolo epokifolo taluya na antikristus otushishina wakucha kalungo mwene weshitwalishe kapena shimwe shanyanga tate kalunga inimaisho yashitwa kuye kapena shimwe tashinimbwa meshitola neshipitika onge kala ushikucha eshe antikristus teyape ife elipokuholoka nefimbola elo kupangela talikea kala ushikucha kalungo okushishi kalunga okushipitika kalungo okushikucha otashika kumanga helipyo banu nde ushimandala ndikulikide shosho ndala ndikutina baba kalunga nayo kuli kumwe no banu bapukifu shosho neshitili tate kalunga naye pefimbo apa okuli kumwe no banu bapukifu verse iti kucha kalunga yemwene oteke batumina ni chaimwe shashoyo naye ngono mokushipitika shiningwe okwafate bumbililo okwafate batuminemo naye bo badura kukala batambula omapukifa shasho batinda kutambula Yesu ndala netu shuneko ni makucha openya no kwalipe no kukala peliwe tete manga kalunga ineferela omwene kalunga kwatuma mwana wae Yesus Kristus tukupifeni mulundo etu omuntu akalinyo bana kohonde yayo matimba epatimwepo ndekohole yae tafikonshe akano opongenge temwitavele matimba tutadimwapo so hatu yukipalifu. Haleluya. So hatu yukipalifwa
komwenyo wae eshiye anyumuka eshi elimeulu otetu ilikaneneni tukale ningeno obanu bakalunga tuningeye eumbola kalunga tukale obakupifwa nde hatushenje njila detu atende ne muyuki atende ne meli apulo onga obane umbola kalungo na mwiyo pentelela ngashati na tuntelele okwaya eketulonge kidira omashala otetuile tukakale apa elingeno ya ndene onyuni owatinda onyuni olimeli nenepeko nohala kutambula kucha oshili ame onzinulundi oshili ondapumbwa ekwafu ngenge Yesu aneta popiwa tawudifane kwa akuma nokubaninga embange dio befimbo eli bakaita budife evangeli obanu aba batalika kubongaho enjobo dabo atikalekeza dilendulula obane baningo shina mumwe na bamwe dabo pipupulu bamu bapitira mu bana ipupulu nde oshimo shirege mumwe nde nonu tokani fake ngono ngone kucha ini maengele keike mara osho ngengo shekukwata otoka wila ne mwasha ndale shapa kucha ngengo watindi kuitabela Yesus ndeto mokuitabela Yesus akoye totindi watindo kuitabela to ine njira do ile uitabela Yesus mara ino liapula mokukala ko yembe mu metabelo mu Yesus imu yapulira moka pefene tate kalungo takatumani uitavele po alishimwe uitavele po alishimwe ko mekange kalunga takuti tatum uitavele po shimwe shashukwa yakupa shimwe ndino shitavela kala ne ushikucha ngenge kalungo itekwe felelo shimba yokune tumola sho kalunga onokukala ne wakotoka nokukala ne unaimono unendunge ngikata shidulika tidule da kalunga opudule kushienuka chakutuenesha sho batinda ne kutambula no jona nyaya Yesu saunya temu diferent ke shumwe unshi nde atunshi nde atukalifo shilimo kuheno yuki nando tenshiba onga yo kalunga ndatukala naye ngaye onga kalunga utaike menjira detu tapikira no madzira dziro etu okudifana omarudu etu okwanifo mahalo etu eveno opalutu omadzira dziro etu na pesha apatalo kwe atifala 7 ndina tukumwana ndo omwe tetulombwele kucha shina toshicha ndesi watu chapule ngala muyo detu 7 chashosho twala watu kongo a good life a free life osho twahala asho omwene mokushidzimbulula wane kucha inatudzimbulula mo ungone wetu noluhepo letu osho shemwe tifane etutumineni lo ndicheteke tutumina oba kwamba daitu teke tutumine pukifolo liju tuye mwashitwa holola dale 7 mwashitwa fatutiko mitima detu tate kalunga sina tu alini mayote popopo ini mayo mitengido diju nandese mwene kwati ngodipu satu jo diju tali tukufa finda emangulu koletu lokuchapula shitwa hala atunike shitwa hala tate kalunga takachane okay umala kuchapula anje ndimwetelepo une tempe manguluko olumeno antikristo sauta tulesha bote efimbo tuka mulo peife unyita umwilonge kidzile okuningilo njila ngiko ute conspiracy diapu atabwe ni mae illuminati one world order ini mae hapu teipopi wa iliopo ini mayonga ho otai yakumwe uchipa ukwashike anungota apopi nde amandala ndikulombo pamishangwa kucha ini mayo oilipa palandula fano leshito palandula fano lomangela ya kalunga okuya mama fimbo akwinina omo inokukala oinokwe uteikelelwa kuna shito iningi nde oteyeke ilje outi yanje kwe ya shosho ne oponesha sho vanu obatsinda ne kutambula Yesus omwene oteke batumina ne antikristus te bapenosho ne antikristus kelna na kalunga nokuri otiti kucho kalunga emwene ota promote ulunde ota mangululo vanu keshuma kala manguluka kakuna bali
sheke to dulika kuye ini maita turabone no ho udulike kuyo ini mainyaka inashite kuningina na mwi ini meke inyate kumangulula lunene shashota ka promote ku lunde ta kufapo shukuja pepe shuli ngamunyuni opongo ulipo noka dona ko o sheke ne ko matato dati ulundo ko mega ngota shuku difalinali ta shuku kweyali efimbolela antikristu za shauli noka dona ko noka hombola nyo notani ngulunde weni o amangulu keke no omweno kushi oteshikupeke tekupe umwe on fita umwe yeso tangufapo tatulapo unyate kuapa lelo nyende kupe shiwala kombeka ndito ningirwa nana no ndito ningishe shiwala epula ngoli lina pako cha kalunga ke to utashile kalunga ontilifi kalunga o atopolome apokati ndanta vende kukukutu kalunga washitefuta lino mema kufikufi olo omeyo hapo kombada yetu ndo meya wita iko kombada yetu eli timeponga shipimba no hapo lileke penya otashu kalunga ene ndunge tifikopo alonga na Israeli yo yaeke ndeko ndi mateke tukongolola kwa atushi kwali tushotakana ndemongalo wetu konga kwetu shiseba atukale ko banu bongaho ndite tutubineke yesa nditanga ni fa Israeli no bapanya atusha tushipiko taile kwe kalunga o ashite shitoli nuni mabefika hapa bashona no mema kula kula fiko amwetu dule ngengo ya imo mission o mission na okupukifa haita pukifa tefeleke anone antikristo se pukifa andasho kuto mission nayo ko recognize okui authorize okui pitika ite rifali ote efa ye commission atu kapiteni ngo tafape felelo ni constituent afete felelo ni kucha tambula nyeshima efimbonolo olo netuka ni mulo befe nde eshine taluya neta kutua mapukifone ya antikristo neta weyane anu tabatambulane okwatula ponini meimwe ilipo kucha ngengo watu kumwe naye nde totambulane watambulane etidiliko takatulapo ngaone nali owelilongekizila ekano la lushi ndokucha efimbo oshimashita shuya otashikuhange uli mongalo yoyo tochapula oyo wala emanguluko bone benekengelelo otashitambula mu pofi ndeshitoka dzimbulula kucha oshimashu watambula no eshitavera mori eshitavera shashika kwa lune shivolinya la Yesu sa nomone efimbo lokulifimaneka ndetolitula mu ntima we oyiyanjeke ngahe totambula no shima mu pofi no shidzimbulula esheketo kachanga itili ko ulina nale wakana nale yeteane amone shiri kucha ololo nale zili ko kucha abo wakala wadzina ino tambulo honde ojona ikukoshe ino konga efilonge ndo edinalo lishangelo membolo bana mwenyo ndo wakala uli metangalalo wakala iko uli meliefu tokongwe kini mayunyuni tokongwe ke afolo emunyuni tokupu unyuni wafa wishitapo oven nde ino dzimbululo ufimane ko nshitiwe no fimaneke ongenda kukonga mesolai kaumekana wala ngone oshimashu shikwange oshike kitolunduluka pefi oshikito kwatako keli udoli nyalo menilo eli nde tipu tofifikine nde tipu la kucha eshinana ndende kendilinga ano tapo pingono ndafeka nduditeko kongereka nzingo andu dumara andi tiwe kashuna kindi maita kuti wena nzininga andi kahulila pe nandi kwa fendi la luluke oponzi aningoshia kana jevelise dodili natu membo la Thessalonica ekapitele tivali oveliso ongoi olongo nolongo nemi ndia efelelo nde nditondoke
ndimone natango ngenda yomwe mahebele kakuti kapitali olongo ahebele kapitali olongo obelise kuja milongo mbali na natu kapedo bofe milongo mbali na amana opota kutongwa ngene outadini efilo ngenda loho ndeo jona ndete kitale kweka kushima shonga kucho kunya ndukiro lifike pe eshitoli na mwene baholike natu kenda balenyeke tushidzimbululimo setu yanjeni kwe opo tutule kumone filo ngendalo ngashiteli tuposhali ndedzimbuluka nawo ndachishaningipango ka video aka ove udzimbulule mokucha epukifo otali katumwa kukalunga amushokesha kwatangi shoshoke ndala ndikwete epukifo mwatate tali dziku kalunga yengo kwe kubukililo tohenuka otohenuka nengipi eshito kadiradiro oluvyo utodiradiro ye ukupa techo yeke tadzipo pove ndeke shita shuyo toshitambuleke ngengo unendunge domule otoka mona kucha okudziradira uhenuke oshimashaja kukalunga otoshidiradira neno nuluvi ulipipo nendunge dilipipo ngenge nduge deto diradilifa odonale tatipukifo techo otoka diradilifa oshima owafa tokosho shima nenyala daka kanale ya enyalo daka kanale matoko otokosho shima moma diradilo usho otokosho malambo lenga kotakwata nale kenyala osho neshilingao usho toenuka epukifo malamboli wakwatwa konale okutoenukile okonale kwa pukifo tashitinge ngo weli ninipike ndetokongo onde ya Yesu Kristo sa tokongo itavelo mu Yesu Kristo sa tokongo eli apulo ndetuitongola mu munyuni ndetoshekelwa Kristo sa tokanifa okaume tokanifa natango na botabiningifa ndepikalele ndetokongo shipala shakalunga ototulukukala wamone filo ngenda ototulukala wakupa moshimashi andi chekio mbilete tekalunga nekali pamwe nase na tutalipo na wapa okuchekesho mwene Yesu sana opakala pene fimbo le manguluko efimbo ikelo mahepeko ngoto udungo penya na penya neta velo talendeke talitala ndebefene oshuka ne shuka mefimboli ndengenge wakalino ino mulongi fe fimbweli ini mefango ili kwepo oi tokane na usheko development usheke kumoko machine mo weke na wakomesha mambo lyo taeni mo era imo ipi otoyamo mo dispensation na ipi ilo mefimbo limwe layo lo omo munepukifu momo muna okukufombinga uholombinga kuwama ngengo kuya kalunga loko ya satana ndekuya ne kuya satana itoholola sheike wakalino ino lianja ku Yesus ngawa holola na satana shashi ku satana toiko mekengere mbili omwene ne kale nasi andi kwinekelele uninge tokolo ndetolesha pona wapo ndetoilikana ndetotiro njovo ya kalunga toshiba kucho njovo ya popi woyo shilo ino mwenyo yote iwanifu kaishi pupulu njovo ya popi ya kucho Yesu teke ya okwe wili njovo ya popi ya kucho takatara kwa virgin kwa virgin njovo ya popi ya kucho mangine ya ndaka mwingiti mongo wote ike Yohanes okuwili peko njovo wote iti otakuye fimbweli italike ya kongo inodanauka